Бу. Так. Сейчас я запущу все, это я заранее не запускал. Надеюсь, звук в игре отключен. Обычно он у меня отключен. Почему, когда я всегда сажусь и включаю, у меня до этого энергии есть, а когда включаешь, садишься, у тебя как по щелчку. Энергия так бам, и ты хочешь спать. У меня, наверное, так перед любыми делами, поэтому удивляться, скорее всего, не стоит. Да и, в принципе, такое было уже и... Сколько это лет назад было? 5-7 лет назад то же самое было. По-моему. Плохо помню уже. Ну, кажется, да. Но так как были другие обстоятельства, все равно был более энергичным и как-то громче мог говорить и все такое. Так. Так. Все. Можно по приколу, конечно, поиграть под музыку. На десятке стоит. Под вот эту, которая сейчас есть. Хотя бы пока рутина посидеть, побалдеть. Чисто для себя хотя бы. А потом уже включить геншиновскую. Так, я чуть тише себя сделал. Надеюсь, нормально будет. А пусть пока так будет. Да не знаю, музыка с ютуба, наверное, очень тихая. Через 29 минут бы не забыть забрать вот это вот все. Я уже что-то забыл. Ладно. Будет песни заново включить. Я не помню, какие там с авторским правом начинаются. Это, в принципе, уже не важно. Я сейчас делаю события, и мне уже 50-й левел будет. Давай сейчас прошепелерил, наверное. Сколько там часов? Да блин, ивенты, наверное, все-таки на ивентах лучше музыку включать. Хорошему. Ну так и сделаю, пожалуй. Можно пример какой-то? Вроде под звуком все нормально должно быть, судя потому что я вижу ОБС. Так. Жалко, нет человека, который мог бы меня бить каждый раз, когда я говорю так. Так. Подожди, я даже не прочитал, что там написано было. Куда я такая? Так. В неприметном уголке был, вы с Паймон обнаружили вход в подземелье. Танцор с мечами весел. Или весел? Нет, весел. Делает вам особое приглашение. Далековато. Блин, а может с рутины надо начать? Ладно, подождет. А зачем так близко? А, ну понятно. Один под землей. Второй над землей. Блин, ну как-то сел-то по-дебильному. Что у меня не по-дебильному вообще бывает? Так. И шо? Так. Видите? Костянтин. Изгнатель демона. Не знаю, читать в этот раз или нет. Ладно. Не буду. Так. Окей. Хочешь поругаться или подраться?
Или подраться хочешь? Ага. Ага. Не хотят опять использовать? Да. Да. А мы далеко? Да, походу далеко. Телепорты? Ляфат. Кинжалом, не с мечом. Я уже сколько книг тут обо мне написано, сколько фильмов уже сняты там со мной. Или нет? Ладно, я был оператором. Значит, там точно со мной снимали уже все. Самая популярная звезда должен быть. Президент мира должен скоро стать президентом. Так. Каждый этап танца непреклонной решимости состоит из 2 раундов сражений. Перед сражением необходимо составить отряды так, чтобы один персонаж был... А в чем прикол? Танец клинков, чтобы получить непреклонную решимость. Активно будут появляться разные типы врагов, из-за них больше очков. Когда непреклонная решимость завершится, выполните. Тут прилетела забавная реклама. Типа, привет, рандомно листала Twitch на моем телефоне, потому что мне скучно, типа, наткнулась походу на твой стрим, я тоже стримлю и YouTube, ну, типа, видео на YouTube видео. И там канал какой-то, типа, про бикини, где она, типа, что Мила там пытается, что-то там, я не понял, и с йогой видео делать. Да-да, 18+, да-да, окей. Окей, я удалил сообщение. Так, пока непреклонная решимость активна, будут появляться разные типы врагов. Танец клинков, чтобы получить ее снова. Не знаю, зачем он надо. Вроде как говорили, типа, это довольно сложно для некоторых. Я сейчас боюсь, что я могу тут пострадать. Но времени мне достаточно. Тут всего 1000 нужна для гемогемов. Но я хочу и это. Вообще-то. Применить против противника реакцию кристалл. Во время действия щита, то есть мне нужен Джин Ли. Мне нужен... Блин, сложно.
Джинли мне и там нужен, скорее всего. Давай по приколу тебя. Я не знаю, как кристалл, если честно, создавать, но окей. Я не знаю, кого брать абсолютно. Пусть так будет. Хотя мне, блин, казах тоже нужен. Ладно. Ой, зачем? А кого взять? Выбанет. Несложно. По-хорошему мне наоборот местами поменять. Или нет? Да, там пира тем более. И гидра. Давай местами поменяю. Я уже забыл, кого я там брал. Разница. Просто буду тыкать, как тыкается, и все. Solidify. Shine down into the wind. Teamwork is strict. As one with wind and cloud. А где это непреклонный танец? Он сам как набирается? Ой. Illusion shattered. Let's light it up, everybody. One with nature. Fallen leaves adorn my night. Now you shall perish. Order guide you. На очко прям набирается. Наверное, плохой так сделал. There is no escape. Torn to oblivion. Блин, еще сейчас тоже затопил. Зачем я? Ладно, хочу. Может, я могу. I will have order. Teamwork is strict. As one with wind and Да, cloud. это под пира слайма, это тоже. Я куда был входить? Torn to oblivion. Мне так 6к в жизни не оставили. Надо что-то другой отряд какой-то делать. Let's light it up. I'm going. Показать, кто меня тут может. Я знаю, кто может. Просто с дедом не очень будет. Подожди, очки суммируются типа в 2 раундах. Если так, то может я и набрал. А, не суммируются. Если бы я сильнее постарался, то может быть все сделано. Как за нее играть, я не знаю. I will have order. Можно уже, наверное, заново начинать. Я что, синего ульта не использовал или уже не откатилось быстро все? How's this? Coming at you. Fire hazard. Rain outlines your fate. Let me leave business. This is order. Дед как будто больше бить стал, когда я ему крит забрал. Или силу атаки, или крит я у него забрал, и он стал больше бить. Хотя у него все показатели, касающиеся урона, упали. Не знаю, зачем я продолжаю, это же по-моему очевидно. Но я хочу посмотреть, сколько я наберу. Да, я уже смогу понять, может.
Hey! See no more! There's more! Here come the fireworks! I will have order! This one's got your name on it! Feeling lucky? Даже не близко. Rain outlines your fate. Можно отряд поменять? Сейчас. Не уверен, что с дедом получится, конечно, хорошо выбить. А чё так? Ты, потом ты, потом ты. Тут. Блин, а кого тут взять? Может так? Может так? А, фиг знает, короче, давай попробуем. Дед мешает. Может, казаха надо было туда взять. А деду первую пачку, например. Можно будет и так попробовать. This is order! Блин, Whirling snow! что дед первым стоит не очень удобно. Балдеж. My apologies! А эко как будто ее сделал сильнее. Там и по артам, и прочему, она как будто слабее стала. Не понял, как это работает. Это тупо бессмысленно, но... Spencer! Take flight! Спасибо, вот подбросил. Блин, по-моему, еще хуже в этот раз. Rebuild! Зачем я вечно? Stabilize! Ладно. My apologies! Embrace the ice! Take flight! Hold the line! Quake! Блин, что-то... Кнопка путаюсь за то, что дед первым стоит. Sophomore swirl! Да, ну прям в этот раз My все apologies! хуже намного, по-моему. Allow me! Shiver! Solidify! I will have order! И я тут туплю много. Embrace the ice! Ну, кстати, вот сейчас очень хорошо летело. Ну ладно. Давай попробуем. Да. Может, так я... Да, я так мог персо выбирать. Давай, значит, ты уходишь, ты приходишь, тут ничего не меняется, тут я поменяю. Блин. Слабый второй отряд все равно будет. Потому что они и так кристаллы без деда сделают. Давай так. Сложно. Для меня тупого. Так. Мне проще, чем думать, просто каждый раз тыкать что-то рандомно. Take flight! Типа авоська идет. Я даже, когда кнопку жму, не думаю, вот что это сейчас My такое. apologies! Unthinkable! Sakura swirl! Yeah! Take flight! Ладно.
Нотки, блин, сбивают аж. Последний персонаж именно первый. Embrace the ice. Yeah, whirling snow. You can't run. Lights out. Clouds high. The birds call. Take flight. Coming Santa Art. Surrender. Помри. Whirling snow. My apologies. Allow me. Fallen leaves. Adorn my night into the wind. Covenant of the deep. Я хотел на Розарию вынажить. Не хотел. Опять места эти переключиться. Sakura swirl. Говорил, не будешь крутить палку? Не, я говорил, что возможно не буду. В итоге подумал, типа, что как-то реально неправильно на нее копить, в итоге ее не крутить. Whirling snow. И потом, да я много думал, на самом деле. Но так я, как ты говоришь, и не говорил. Clouds high. The birds call. My apologies. В итоге те же 2400, только на 50 больше. Ладно, ладно. Привет, привет. Fallen leaves. Adorn. A proper send-off. Inazuma shines eternal. Мне лень There is качать. no escape. Я все равно типа жду Шенька. Я сумел утонуть. Я ж утонул и... Watch out! Watch out! Wind strike. Attack! Clouds high. The birds call. Где карта? One with nature. А, эти? Torn to oblivion. Пошли, пошли, да, могу оценить. Давай иди. Блин, какой же обсор он происходит. One with wind and cloud. Into the wind. Shine down. Now you shall perish. Куда пошел? Ноль урона тупо. Что это за урон? Что за смешные цифры? Watch out! Attack! A festive retreat. Fallen leaves. Adorn my night. One with nature. Inazuma shines eternal. It's a lucky day. Clouds high. The birds call. Attack! Umbrella warfare My again. blade. Now you shall perish. There is no escape. Good bishop down. Be there. Attack! Into the wind. One with wind and cloud. Torn to oblivion. Чё я стараюсь, но не успею. Блин. Ну ладно. Зачем мне эти 20к? Правильно? Потом, если будет настроение, попробую еще раз как-то поактивнее с отрядом понормальней. Так, перегрузка. Перезагрузка, господи. Реакцию пира. Тут можно, в принципе, Райден пихнуть, наверное. И тебя. Так. Кто там, враги какие? О. Тут, наверное, лучше казаха пихнуть. Какое место кого? Блин. Я не помню, что дает пирорезонанс. Ладно, наверное, у него лучше сюда. Сюда казаха, а сюда. Кого я пихал обычно? Можно раздетую Синьган попробовать взять.
Как ее зовут, я забыл. Сложно. Не знаю. Пусть будет так. Чего? А. Ну, говно какое-то, но... Покатит. На 4К должно покатить. А ты что, сегодня тоже не это? Или что? Или ты скоро? Shine down. Clouds high. Teamwork is tricky. Я забыл, да, Now you shall зачем perish. надо нажать? One with nature. Fallen leaves. Adorn. Everybody stand! Go bishop down! Firehead! Illusion shattered! Зачем Inazuma я shines опять это eternal! делаю? Даже не шот мне хорошо, что исполнял. Okay. Into the wind. Clouds high. The birds. Teamwork is strength! A festive reprise! My lucky day. Now you shall perish! One with nature. Fallen leaves. Adorn. I'm going in! Time for a light check! Go bishop down! Inazuma shines eternal! Слушай, это тоже, ну, блин, вроде и сам понимаешь, There is типа, no escape! надо было ульту сначала. Вообще не надо было ульту разом. As one with wind and cloud. С одной стороны, и так все равно. Ненавижу это мага. Иди к ним. Into the wind. Illusion shattered! Torn to oblivion! There is no escape! Judgment! Lights out! Rain cutter! Embrace the ice! Yeah. Ah. Yeah. Ты че живой? Надо. Yeah. Казаха не хватает. Punishment! Know my sword! Witness the power of good work! Sakura swirl! Inazuma shines eternal! Shine down! You can't run! Shiver! Cooked rain outlines your fate! Know my sword! Rain cutter! Kamisato art! Sumetsu! Yeah! Yeah! Whirling snow! Ah! Yeah! Lights out! Witness the power of good! My apologies! Ah! Embrace the ice! Now you shall perish! Illusion shattered! Punishment! Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. Huh? Whirling snow! Kamisato art! Там еще правильнее было бы использовать всяких Кира и Электро тут. Take flight! Хорошо. Judgment! Shiver! Тут же всякие бонусы на них. Rain cutter! Была бы ульта Аяки, здесь сейчас она бы их размолотила. В принципе, тут можно было бы 6К сделать просто благодаря тому, что Аяка машина. Да и там, наверное, тоже.
Хотя нет, тут мобы поудобнее были. Ну ладно. О, это да, это хорошо. М. Ой. Fallen leaves adorn. Rest and breathe it. Whirling snow. Ah, yeah. Ah. Sakura swirl. Take flight. Huh. Yeah. Ah. Lights out. The wind knows me. As one with wind and cloud. Whirling snow. Что это за клатчеры? Yeah. Take flight. Embrace the ice. My apologies. Shiver. You can't run. Into the wind. Мне не хочется как-то на них тратить ульту. Fallen leaves adorn my night. Take flight. Yeah. Как Coming такие Santo же. out. Semetsu. Whirling snow. Что стоишь? Yeah. The wind knows me. Lights out. Judgment. Allow me. Take flight. Yeah. Punishment. Давай быстрее, блин. The birds come. Блин, затупил сам виноват. Embrace the ice. My apologies. Бан еще никогда не там был. Ладно. Пофиг. Order guide you. Stabilize. Can't handle your drink. Let me weave you a verse. Know my sword. Whirling snow. Yeah. 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 Kamisato out. Sumetsu. Конечно, тут, наверное, лучше бы было крупами. Что я не помню, я вообще на вырву в этот раз посмотрел. Witness the power of Fuwa. Rain outlines your fate. My apologies. Whirling snow. Куда ты? Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. Embrace the ice. My apologies. Rain cutter. Solidify. Look at you, food down. Take flight. My apologies. Kamisato out. Sumetsu. I will have order. Diana special. Let me weave you a verse. Whirling snow. Sakura swirl. В этот раз было близко. А, даже смог.
Но хоть если буду перепроходить, то уже -1. Чего? Ладно. О, попробую. Но я вообще не умею за нее играть, но... Нет. Не знаю, есть ли смысл брать кого-то синего. Почему нет? Кто тут бить будет? Интересно, на подъеме нормально? Ладно, попробуй так. Главное 4К набрать, думаю, как-то наберется. Что я сделал? Что я делаю? Есть смысл вообще как мне брать его? Я случайно... Ладно. В принципе, неплохо. Я 59К гидро ударил? Или нет? 65К? Чего? Я надеюсь, мне показалось. Потому что если нет, то я буду сильно жалеть, что не убил Фурини. Я сейчас что-то не то нажал. Было, наверное, не жабить на него. Сейчас криво ударил. Ладно. Обидно, но ладно. There is no escape. Torn to oblivion. Ладно. Clouds high, the birds call. Into the wind. Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. Huh? The wind knows me. Time to shine. As one with wind and cloud. Body and mind. Rain cutter. Know my sword. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Clouds high, the birds call. Let the world collide. Witness the power of Gua. Huh? There is no escape. Torn to oblivion. Там же редко был. Fallen leaves adorn my night. Strike a pose. Time to shine. That hurts. One with nature. Rain cutter. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Блин. Clouds high. Я думал, уже щит сбился как-то там через видео. Know my sword.
А, ладно, тут перепройти легко будет. По-тупому. Ну ладно, пойдет. Стимуляция дендра. Ай, я вообще не знаю, что этот байджу делает. Байджу, господи. Я всегда говорил байджу, с байджу сказал. Ну, дурак. Так. Да. Байджу бьет или кто он? Mind the side effects. Remember, health comes first. Covenant of the deep. Rested. Shine down. Everybody stand back. Кто тогда тут бьет? Torn to oblivion. Illusion shattered. Seems like an emergency. Allow me. Go on it. The doctor will see you. Now you shall Супер perish. слабый отряд получился. Не уверен, что даже 4К будет. Billowing surge. Hold the line. Everybody stand. Taking a turn for the better. Mind the side effects. There is no escape. Тут без ульты. Inazuma shines Просто eternal. будет. A new job. Go in it. Rest and rebuild. A bitter pill to swallow. Remember, health comes first. Covenant of the deep. Да ивенты, блин, прохожу, что это как Now you shall мощный perish. какой-то. Молчит он, если что. Everybody stand back. Seems like an Может emergency. быть, Shine если down. слишком уставший не буду. Torrent, bring refuge. Да. Inazuma shines eternal. Они же... 1000 очков, нормально. There is no escape. 4К, наверное, не будет. Remember, health comes first. Mind the side. Witness the power of the wild. Fallen leaves, adorn my night. The wind knows it. Here come the fireworks. Time for a light show. Into the wind. Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. No, the doctor will see you. Fire hazard. Что, одни эти собаки? Что ли? One with wind and cloud. One with nature. Seems like an emergency. Mind the side effects. Rain cutter. Feel the blade. A festive reprise. The wind knows it. Witness the power of the wild. Rain outlines your fate. Fallen leaves, adorn my night. Time for a light show. Remember, health comes first. Into the wind. Let me weave you a verse. Clouds high. The birds. No, my sword. A bitter pill to swallow. Не, наверное, надо было чаще много эти шарики делать. Не шарики.
Я не вижу, сколько урона он с ним получает. Ладно, это даже я не знаю перепроходить, когда буду, как я это буду перепроходить. Подожди. А, там не 4К надо, там 3, потом 6. Можете не перепроходить тогда. Ладно. Представляю, как мне кое-кто с говном съест, когда это смотреть будет. Там будет пукать. При этом не сделает скрин своих результатов. И будет мне рассказывать. Ну да, ну да. Ну да, ну да, ну да. Может, он решил, типа, писать с комфортом, там, с круглосуточным питанием трехразовым, там, в одиночестве, или не совсем. Мы его спасем, потому что мы искатели сокровищ. Он же... Вот это я сейчас фразочки не понял. Молчал бы. То сейчас вот это чудище посадит. А, ну да. Мы арестованы. Устное предупреждение? Это не серьезно? Типа написали, как будто это прям серьезно. Так вот смешно звучно. Вот. Вот бы когда я махала, мне также озвучивалось бы. Если типа, может, я же вроде все уже. Можно Прима X2 в таком случае, пожалуйста. И надо будет еще в ивенте посмотреть. 9 часов. Пойдет. Сейчас рутину сделаю, скорее всего, уже 50 левел будет. Меньше часа ивент занял. Минут 40. Уж я не потел. А чё пинг такой огромный? Всегда был такой? Это из-за стрима, что ли? Прям до хрена реально. Ладно. Может, с интернетом что-то. Цены повышают, блин. И пинг повышают вместе с ним, видимо. Так. О, кайф. Хорошо, я сначала рутиной не занялся. И забыл про эту штуку. Мега балдеж. Так, и 100 смолы. Ладно, сейчас тут посмотрю. У меня... 5 густой. Понятненько. Пойду, как обычно, на арты. Что мне лень думать.
Можно было бы на Атланты сходить, но мне тоже лень. И какой сегодня день? Мне важно, какой сегодня день. Только важно, что мне послезавтра уезжать надо, блин. Не хочу. Куда он успел? As one with wind and cloud. One with nature. Let's light it up! Teamwork is... Спасибо, классно он покинул. Here come the fireworks! Wind strike. Come on. Кстати, никакой... сейчас будет музыка, наверное. Нет, это сохранять не буду. Тоже. Послушай заунывную музыку. Почему нет? Тут нельзя музыку выключить. Ну ладно. Everybody stand! Fallen leaves. Adorn my night into the wind. This is order. The field is lit! A festive retreat! Это что я было долго стоял. На улице кто-то свистит. Да. Это в теории можно попробовать, конечно, но лучше, чем ее вряд ли будет. Что за... Песня нормально. Clouds high. The birds call. One with nature. I will have order. Не попал. Fire hazard! Что там за свист бесконечный? Here come the fireworks! This is order. Stabilize. Teamwork is strict! Fallen leaves. Adorn my night. The wind knows me. Time for a light show! Close the ship down! У меня вроде как раз на крит. У меня на шанс. Ладно. Опять за то, что тут квадратик. Order Буду guide. тратить время. Еще, чтобы заманить. Люди. Clouds high. The birds call. One with nature. Fire hazard! Прикольный, но бессмысленный для меня сейчас.
Сколько времени осталось? Ико. 10 дней еще. Дофига. Опять чихнуть не смог. Что за жизнь? Блин, опять заканчивается уже. Жалко, жалко. Лень собирать. Так, чайник, сейчас зайду посмотрю. Можно будет ивент делать. Подожди, а мне не хватило. Ага. Сколько у меня смолы? 20. Подожди, 120 или 130? 20. Мне все равно не хватает. Какой сегодня день все-таки надо посмотреть? Воскресенье. Мгм. This realm is Да я туда тыкнул. if you ever have it. Одно это осталось. Ну, хотя бы одно. Ну, круто. Фух, что теперь? В последнее время ваш рацион был довольно скромным, и пойман не хватало пикантных блюд. Вы направляетесь в ресторан «Народный выбор». Я покашлял. И случайно встречаете своих давних друзей. Открывается новая чудесная глава обучения. Ну, что интересно. А, подожди, это в Льюэ? Не видно Дзуме. Ну, народный выбор, и знаешь, в Льюэ вроде как. Что это за квесты? Чего? Даже не помню, что за квесты. Это новые типа появились? С обновлениями? Huh? Look, over there by the hot pot stand. We know them. О, куки. Я вообще мало видел. Traveler, Paimon, you're here too? Что такой голос? В японском вроде вообще другой. Yummy, Shinobu! Here for some hot pot, huh? What's the occasion? Портился. Сомневаюсь, но спрошу. No, it's nothing like that. One main restaurant's just closed for a couple of days. But А it's вы nice чё to try пришли туда? somewhere different for a change. Sue Arnyang's hot pot is А. pretty good, and you can't get it at One Mean Restaurant. Мадам Су делает еду? Ладно. One means closed? Why? What happened? На пару дней сказали. Well, it was partly our fault. Recently, some old classmates from the Tongwen Academy got in touch and said they were organizing a get-together. Yenfei's the most senior among us, since she's the most qualified, so she got to pick the location. And the turnout was a lot higher than expected. And in the space of 2 days, we somehow got through all of the restaurant's stock for the week ahead. Chef Mao was pretty wiped out by the end, but he had a huge smile on his face. It was the best business he's had in months. The only thing is, it'll take him at least a couple days to fully restock. Ball checker's here too? Слышал. Paimon's surprised we haven't seen him. Those horns stick out like two swords. Yeah, when he heard I was meeting up with some old classmates, he got very excited and decided he was coming with me. His logic was, and I quote, "Any Разве classmate of гений? Shinobu's is a classmate of mine."
У нее голос тоже такой, я не помню вообще голос. Ей как-то, ну не знаю, ладно. Notwithstanding the fact that Boss has never studied a day in his life, I think he just feels that he didn't get enough chances to indulge his taste buds last. That other kid you guys brought with you, though, what was his name again? Там мастер. Oh, yeah. Grandmaster Hanakato. You probably didn't notice because you were busy chatting to your classmates at the time, but he was helping Chef Mao out in the kitchen, trying to pick up some I suspect he just wanted to learn how to make some new dishes to feed to his Onikabuto and make them Вот stronger. этот самый мелкий, что ли? Grandmaster Hanakado? Where do we know that name from? Oh, yeah! Didn't That's right. Good memory, Paimon. After the near catastrophe that was the Beetle Brawl, Hanakato became an ally of the Arataki gang. He and Bach, but to his credit, a lot of the things he ropes Boss into doing in the name of beetle brawling actually result in Boss doing some real work for a change. It's made things a lot easier for me. For instance, they've decided to spend a few days helping Chef Mao restock the kitchen. Partly to thank him for the epic feast, and partly because they would like to use the opportunity to look for new ingredients to boost their Onikabuto's performance. I think they're out looking for crabs at Guyun Stone Forest right now, with Miss Shangling and Mr. Guoba. They all seem to get along great. Guoba's already made friends with Crimson Staff, as Ito calls it, and, something Beetle King, or whatever Hanakado's is called. They've been out for quite a while, though. Shouldn't they be back by now? Unless something put them in a playful mood. In which case, it's anyone's guess what kind of mess they might be in. Well, now Paimon wants to join in the fun. Блин, у нее так прикольно все это выглядит, цвета мне нравятся очень. Crabs from Guyun Stone Forest? Paimon bets they taste great. Why don't we go see if they need our help? The sooner Wanmi restaurant is fully stocked, the sooner we get to... And while we're at it, we can see what Bullchucker and Grandmaster Hanakato are really up to over there. Ну это честно, но ладно. So you two are gonna head over? I think that's a great idea. The Traveler, Paimon, and Ito make a good team. Not everyone can get through to him, but he usually listens to you two. You make a good point. Well, thanks for checking up on them, you... I'm suddenly feeling a bit warm. Maybe I've been... Oh no, you poor thing. It could be a fever, or maybe... I'm suddenly... Oh no. Даема. Так, вот далековато. А, мадам Су это. Блин, а я попутал с бабулей. Как ее звали, я не помню. А, мадам Пин, может. Чайниковая. Да что ты... А, я не того перса выбрал. Что ты делаешь? Блин, запаниковал. Я просто таких бабочек вижу раз в полгода. Я даже на них внимания не сразу обратил. Я всегда кристальник же собираю. В новых локациях. Я что, не бываю вообще в новых локациях? Или я тоже... А, конечно. Боже. Короче, все очень странно, непонятно. Вот. Блин, тут так спокойно и хорошо. И красиво. Здесь мне лодки эти. Мне нравится. I see it now. A hard shell, a whole bunch of legs, looks like a born warrior. The crab is the Onikabuto of the sea. Throw one of these bad boys in the ring and you're Onikabuto. That's right, Oni King! Technically, the crab belongs to a different species, but it has all the qualities of the perfect warrior beetle. Then it's time for Crimson Staff and Ironclad Beetle King to train harder than ever before. No rest until they flipped every crab in the area onto its back. Не знаю, почему я вообще видел его раньше в сценах или нет.
такая, не знаю, булка стоит. And once they're done, we'll just need to stoop down and scoop them up. No more chasing crabs all over the beach. La 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 la. Ну, голос у нее страшный. Looks like Xiangling and Guoba are part of the gang now. Он так стоит и ждет. Traveler Paimon! Fancy meeting. Hey, Xiangling. Hey, Guoba. Well, we were going to gorge ourselves at one mean restaurant, but then we ran into Yanfei and Shinobu, who told us you were closed for a few days. Aw, you guys. Thanks for being such loyal customers. It's so kind of you to help. With Mr. Ito and the Grandmaster helping me for the last couple of days, we've actually got most of the things we need now. All that, and Crimson Staff and Ironclad Beetle King will be able to round them up for us in no time. If everything goes to plan. Uh-oh. I may have spoken too soon. It's a geofiship hatchling! Bullchucker! Hanakata, watch out! Hold on, stay calm. I'll assess the situation. Hard shell? Check. Legs? Not too many. But it more than makes up for that with the whole rolling thing. How right you are, Oni King. With a training partner like this, Wait, I think I recognize that thing. It's always rolling around on a nearby island. It's made quite a reputation for itself as far as Guyun geoviships go. People have taken to calling it Crystal Tornado. It's because if you ever set foot on its little island, then it whooshes over and gives you a nasty whack on the head. Ну, It's really aggressive. How did you come to по learn голове, that? видимо, стукали. Oni King, allow me to send in the troops. I shall monitor the battle from a safe distance to assess our enemy's prowess. Go, Ironclad Beetle King! Test your challenger to its limits! Ah! Ironclad Beetle King! One hit and it's all over? I don't believe it. That's not possible. Okay, listen up, Grandmaster. The glorified pet rock is clearly tougher than it looks. Time to show it what we're really made of. From what I've seen, our opponent has a lot of brute force, but no finesse. Lugging all that weight around is a recipe for crude and clumsy attacks. And if you don't land the hit, it ain't worth squat. Go, Crimson Staff! Dodge the limbs and tail, wait for an opening, and aim for the... Belly. Oni King, shall I send in some... I will... Wait, what's Guoba doing? Лицо. Wait, the bishop can understand Guoba? So, to answer your question from a moment ago, I found out about Crystal Tornado's aggressive tendencies the last time we came to gather crabs in Guyunstone Forest. Ай. Tornado gave Guoba a big old bash on the head, but then Tornado fell unconscious and apparently wasn't seen for weeks afterwards. I guess he's fine. Man, what a cool guy. I mean, I figured he was a pretty epic dude just from the look of him, but I've never seen someone just stare an enemy into submission like that. There's only one possible conclusion. This is a warrior with strength, the likes of which I've never seen. I must say, I concur. I don't know how, but Guoba-san simply commanded that hard-shelled beast to... Come to think of it, he seems like a pro at catching crabs, too. Ah, that's it! The truth has been hiding in plain sight all this time. Guoba-san is a virtuoso beetle battler. With his skills, he... Huh? Oh, of course. Yeah, that makes total sense. These are the kind of brainwaves. See, if we can get Guoba-san to teach us the art of shelled organism mind control, we'll be unstoppable. Can we stop discussing what special powers Guoba may or may not have? Right! Get him
Bull Chucker. Shinobu's waiting for you. Huh? Wait, when did we get 2 new people? Oh, compadre! If it isn't the Oni King's right hand. Oh, and of course, the flying lavender, sorry, sky-cleaving white iron lavender melon. Wait, oh man, don't tell me you saw me lose that beetle fight just now. Oh, so humiliating. Я не могу выбрать друг. Oh, come on. There's nothing to be embarrassed about. Oni Kabuto don't stand a chance against the Geovishap. But that would defeat the whole purpose. Let me explain. Now, it's no secret that you've kicked a fair share of butt in your time. And from what I hear, that includes some of the biggest, most powerful... So how'd you do it, huh? Were you born stronger than your most fearsome foe? No! Do you rock up to every fight believing that your odds of winning? You start with an impossible goal, defeating the unbeatable enemy. And then you do whatever you gotta do to achieve it. Because even you can't know how much potential you have until you push yourself past your limits. That's how you make yourself not just stronger, but stronger than you ever imagined you could be. Flee the fight once, you'll probably flee the next time. And the time after that, next thing you know, you're that boring little twerp who never had the guts to put himself out there. Because when you flee the fight, all you're really running away from is the What's gotten into Bull Chucker? He actually said something that made sense. For once, Paimon has nothing to argue back. You hear that? Boba's getting hungry. Crystal Tornado's gone now anyway. And so, are you just gonna stand here gawk? Chef Sama makes a good point. We are still far from being worthy and... I have heard tell of a great contest of fine warriors that was once held in this place. We stand on hollow. I say we set up a ring here and now. Все I уже shall 40 summon раз the mightiest попросили в beetle ресторан battlers of попробовать. Liyue, and as iron sharpens iron, we will hone our skills and training with them. Then and only then will we be ready to seek the guidance of Kuoba-san. Once we have learned his ways, we will track down that shelled beast and do battle against it once more. Paimon's got a feeling about this, but not actually sure if it's a good one or a... Uh-huh. Oh, I'm with you, Grandmaster. Yeah, you're saying the time has come to unveil the plan. This is the moment. It's time for the long-awaited Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp. That's right! There's no time to lose, Oni King. Let's set up the arena. Ого. Hey! Hey! We weren't done talking to you yet! Ugh, unbelievable. Look at them. Not a care in the world. What did they say it was called again? The Arataki something something? If I wasn't so busy with work at the restaurant, I'd love to take Woba along and watch. But right now, the top priority is dealing with all these fresh crabs. Come on, let's head back. Shinobu was saying the Arataki gang came to Liyue for her classmates' reunion. Well, not much we can do about it except head back. Ладно. Time to go. Yanfei, Shinobu, we're back! Guoba, Xiangling, Traveler, and Paimon. Wait, where are the other two? Let me guess. Ito and Hanakato are... We'll fill you in shortly. First, I need to get all these pristine ingredients safely. Plus, the Traveler and Paimon are valued customers, eagerly awaiting a grand feast. I'll get cooking, then we can catch up. Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp? That doesn't bode well. We're guests here, which means we're supposed to be on our best behavior. I don't know. I think it could be fun.
Anyway, don't stress. Beetle, according to the Comprehensive Compendium of Liyue Law, we just need to notify the relevant office of the Ministry of Civil Affairs, and they'll issue a permit pretty much right. You never know. Maybe you'll make some new friends with this event. Then you'll have even more people to hang out with when you Yeah, and you can bring them all to Wanmin Restaurant for your meals. Wait, first the event, and now you're already planning our next trip? Given the Arataki gang's financial situation... Oh, come on. You gotta learn to cut loose more. You came all this way. You should be focused on catching up with old friends, making... I need to be at the Ministry of Civil Affairs shortly for something else anyway, so I can get the ball rolling for... All right, I'll handle that while you guys head back to Ito and help get the venue set up. Yanfei is in a good mood today. She didn't take any persuading to help. Well, event planning's right up her alley. She was an officiator in the Masterful Chefs contest. She's also on vacation at the moment, and her old friend Shinobu's in town. That's definitely put her in the mood. Well, I've missed my chance to discuss the issue of our funds. Guess I've got no choice, Traveler. Paimon, thanks for all your help so far. I promise I'll make it up to you the next time we meet. You mean you don't need us to come with you? Well, if Ito's serious about defeating that Geovishap hatchling with Oni Kabuto, Paimon's kinda curious to see how everything goes down. Now that you mention it, didn't you help Boss out a lot at the last one of these? Oh, we didn't really help out. We just, like... Either way, it sounds like you understand Boss's perspective far better than I do, so maybe you'll be able... Sure, or, you know, maybe we could just... Удобненько. All right, Boss. Fun time in Liyue is over. Shinobu, I can explain. No, you can't. Our funds have run out. We've spent too long here. After buying our tickets for the boat home, the gang fund is down to double digits. How can we possibly afford to hold a tournament? Yanfei-senpai very kindly offered to handle the legalities, otherwise you wouldn't even have a permit. Are you expecting her? But you don't understand. We have a situation here. Normally, I'm happy to do things. Look, we have a whole arena set up and everything. If we back out now, we'll be the... You've lost plenty of beetle fights before. Even I can beat you, and I'm not even a serious player. Why are you so Shinobu! That was a low blow. Anyway, that's ancient history. I'm on a whole different level now. There isn't a single beetle fighter out there who can touch me. I'm serious about beating that pet rock. Don't think I've got what it takes? Gladly. You want to do this the hard way? We'll do it the hard way. Классики не должны Hanakata, победить. get me and Boss a beetle each. Maybe he'll be more amenable. If I win, you have to come back with me. No complaining, and no making any more trouble for Yanfei. Shinobu, Oni King. You're really doing this, huh? I, didn't think you'd take... Okay, so... Scott... You're making смысле? Paimon fight me? No surprises there. What Bullchecker is really saying is, if you want to fight the Oni King, you have to go through Sky-Cleaving White Iron Lavender Melon first. Exactamundo, amigo. Sky-Cleaving White Iron Lavender Melon is one of the Arataki gang's top beetle fighters, but even she isn't in the same Я league as специально moi. проиграю. So she Except... Paimon refuses. Давай. Она так это сказала. What? Even Paimon knows that you can't just expect other people to pick up your slack all the time. It's not right. So if you're out of Mora, then if Paimon helps you out, that'll just make more trouble for Yanfei, and then Shinobu will owe her a favor. Пайман реально умнеет. Okay, true. You make a fair point. But it's all good. I have a backup plan for situations like if we really are out of funds, then I'll find a job. I'll work. It'll work. The Grandmaster has helped me find a few good gigs before. As long as it's physical. Now you're talking. See, that's the kind of attitude Paimon can get behind. I can't believe you guys.
Your plan is all well and good, and I do hope you try not to be a burden on other people. I know what Boss is trying to do. He's making me fight Paimon first to use up my Oni Kabuto's stamina. Можно специально проиграть? Ага. I lost. That was so tense. Shinobu nearly got the better of Paimon there. Hey! Hey! Sky-cleaving white iron lavender melon. As agreed, we now have Shinobu's official support to host the Arataki Blazing Armor Beetle Battle. I haven't battled in ages. Guess I'm out of practice. I'll have to move to Plan B. Try to keep costs to a minimum, and make sure I'm gonna hold you to your word, boss. Fund this event yourself by working nights. Battle beetles, and one other thing. Our boat tickets home were booked well in advance. I can amend the date, but only by a few days. So, keep this event to maybe 4 or 5 other people tops, or you'll run out of time, okay? Got it. Sure, promise. Cross my heart and hope to die. Shinobu, you've got nothing to worry about. Okay, I'll head down to the harbor and see about changing the tickets. I'm warning you, you'd better not go spending... Okay, so we've only got 5 battles to get in shape enough for Guoba-san. Then we gotta master what he teaches us, then take down that cocky pet rock. Shinobu is asking us to do the impossible here. But this is the kind of hardcore challenge I live for. Don't worry, Oni King. I'll find people to join us in our great training endeavor. So long as there are worthy beetle battlers to be found, I'll be sure to sense their... We haven't been in Liyue for long, but I'm certain that this vast land is filled with now. As for the esteemed Oni King's right hand... We've done our part. We saved your butts by getting Shinobu to agree to this. Paimon saw the look of sheer terror on your faces. You're clearly no match for her. Oh, of course. In the meantime, if the Oni King's right hand and sky-cleaving white iron lavender melon, because in a few short days, I, the bona fide Beetle Battle King, will raise my game. Cool. Yeah, we'll be watching. So, no pressure or anything, but... Она это ему прям в голову транслировала, судя по озвучке. If you mess this up and everyone completely wipes the floor with you, we'll see the whole thing. Понятно. Не совсем понимаю, как это провивающий удар делает. Уже они собрали людей. 1, 2, 3, 4. Вроде говорили 5, может я 5. Да, еще закрыт 5.
Если не каждый день приходили, это я просто сейчас только начал, поэтому сразу некий особый секрет. Все равно. Боевая мощь на ближней и средней дистанции, средняя атака и средняя скорость. Погнали. А, он был уже в прошлом. Hello, all. В прошлом I ивенте. am Iron Tongue Tien, here with an official signboard for the Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp. Whoa! Is Вроде. this supposed to be Bullchucker and Crimson Staff? Oh, sweet! Sadly, it's so cool. It's epic. It captures exact. Dude! Wait, not that. Maybe. Кого? That's the one. TN Esquire, your artwork is incredible. Words. You can drop the Esquire, Don Arataki. Also, this promotional artwork was done by a young lady at the Ministry of Civil Affairs. Yenfei looks out for her a lot, so when she heard about Oh, so this is Yenfei's doing. Не понял, кто это Man, she нарисовал. really. young Grandmaster Hanakado here tells me that your boot camp is an well, I'm no beetle fighter myself, but who knows? It might just give me the inspiration. Beetle fighting is something you have to have a natural affinity for. Take sky cleaving white iron lavender melon, for instance. Once Tien Esquire has grasped the basics of beetle fighting and understands the appeal, we might get a lot of. Dude, that'd be awesome. All right, Squirt. Squat. Yeah, Squire. Squire. May the best man. Ну, вот сейчас проиграет он и все тогда получит. На высоком уровне сложности сразу все награды и за более низкий уровень. Это типа первое вот. Полная отдача это. Да. То есть это ради 20к. Угу. Ну, прикольно. Море можно нормально собирать. Что еще надо будет перепроходить, блин? Жалко, нельзя сразу туда перейти просто. I can see that the Arataki gang has transformed Beetle. Great dueling with you, TN Esquire. Который можно написать снова и The снова, pleasure блин, was пропустил, all блин, не right. прочитал хорошо. Напиши мне, если будешь это слушать. Спасибо. Так. The phrase is the pleasure is all mine, Oni King. Details, schmeetails. Point is, Дальше thank you далее. for supporting our boot camp. I extend my gratitude to you too, Don Arataki. I intend to stay here and watch a while longer to further enrich my writing. Man, I've never fought against someone so cultured before. Так это он My с ним mind's типа buzzing дрался, from я all не those совсем fancy понял. words. What's that buzzy feeling called again? Looks like the Arataki blazing armor be. Yenfei будет участвовать. Но это надолго. Блин, протупил.
То же самое скажет? Да. Локости кричать громче. Не строчку плохо прочитал. Блин, опять начинаются мысли всякие. Ну да, понятное дело, что нормально прочитал. Oni Kabuto are our friends. Like, Another kid? well, yeah, but Grandmaster Hanakado's a kid too. And one of the other. Although, Buttercup of Terror has no prior beetle battling Лютик ужас. Her chosen Oni Kabuto has the air of a formidable warrior. I don't know what you guys are talking. My Oni Kabuto was a present from Daddy. He got it from a new friend. Oh, you're fun. Okay, let's send out Sky Cleaving White Iron Lavender Melon for this one. We don't want any accusations of bullying flying around. Интересно, ее отец будет тут участвовать? You make it sound like Paimon's the weakest choice on our side. Реально, сам бы ей продул, я уверен. Still, Paimon's probably the safest choice. But only because you two maniacs are a danger to yourselves and... Don't be nervous, young lady. It's only a game, so it's just for fun. Фан. Третья, только мыши тоже читали. Читали. Ой, забыл. Урон, конечно, смешной. Блин, он тут поудобнее был, а тут отходит постоянно. Эти не дают. Еще и урон. Oh, I nearly died of a heart attack. That little beastie. How'd you get so freaking good at this without a teacher? Is everyone in... So, this is how Oni Kabuto played. Do you have time to play some more? It looks like Buttercup of Terror has a real knack for... Hey, Bullchucker! If you had this kind of talent, you could probably have learned how to communicate with shelled creatures just by Ha! Жалко, не дослушал, что как он это скажет. Так, теперь. Белая дыня. Интересно, что нас про свое прозвище скажет. Ого. Блин. Не привык. Привык. Чего? Ага. Грандмастер авокадо. Блин, я из-за того, что сонный, невнимательный. Раз прочитать. Чуть девочку не ударил. Дыня.
Тут ничего нового. Короче, нет смысла фразы их смотреть. Как это связано вообще? А я ее описание смотрел здесь? Оно особенное какое-то или нет? Боевая мощь. Так электромобами, высокая скорость движения. Там что-то, как будто еще какое-то описание было противников. Видимо, нет. Hey there, I'm back. So then, how's the art? Great timing, Yantha. My savior! Oh, thanks for helping out with the permit. Oh, and for the sign with the Wait, I know that look. Are you, looking to flip some beetle? Huh? Something wrong with that? I have a big client who does a lot of cross-border commerce. Anyway, she showered me with gifts once after I helped her win a... I didn't know how to look after it at the time, so I got Granny to look after it for a while. Mind if I join in? You're not worried I'll cramp your style? We ought not dismiss your savior, Oni King. What she lacks in experience, she makes up for with one of the sturdiest built and most awe-inspiring... You make me an offer I can't refuse. Конечно, бабушка там крутая, воспитывала этого никого, ну, выращивала. All right, time to send in the Oni King's right hand with Crimson Staff. I know my compadre will stay cool under pressure. So it's me versus the Traveler? All right, I haven't quite got the hang of this game yet. So, apologies in advance for any blunders. Интересно будет когда-то ивент типа Mortal Kombat. Ладно. Поиграл. Хотя файтинги не люблю, но... Ой, не успел. Эти новые атаки. Yanfei's Oni Kabuto is so strong! What is Mac? See? Your savior's Oni Kabuto is a force to be... But just like last time, when my generals threw you a few curveballs, the mightiest blade cannot slay its foe except in the hands of a skilled swordmaster. Чего? Какой прошлый чего? Wise words, Grandmaster. Wow, what a blast! I could get into this whole... This is so much fun. Thanks, everyone. Time to go. Читаем. Ой. Блин, ладно, успел. Опять как-то криво прочитал.
No, this makes no sense. How did you do that? My reputation is destroyed! It was an honor doing battle with you, good sir. Это что такое? А, мисс Лайн. Это та, которая возле этой стоит. Ирины. Уже не помню, что она говорит обычно. Кивоков. Что такое кивоки? What the? So polite. So, been busy losing while we were away? I don't see it that way. Unless the bona fide beetle battle king is ready in battle and in life. It's normal to hit setbacks every once in a while. But a setback only turns into a failure if you make the Word. Heck yeah! I ain't about to admit defeat yet. Still, there's nothing to be gained from constantly making excuses. Don't put all your energy into talking Oh, burn. Oni King, this brand of enemy doesn't seem to be your area of expertise. Watching others do battle is also a crucial part of a warrior's training. Some skills one learns by doing. Good point, Grandmaster. And good timing, compadre. Oni King's right hand? Спасибо. Finally, it's your turn! Make it count, traveler. Я так не буду говорить, это некрасиво, но это звучит как сарказм. So, I'm going head to head with the legendary traveler. Guess I better look sharp. Но она тоже как-то, знаешь, так типа с издевкой сказала. Сейчас покажем мне как надо. Долгим нажатием кнопки барона. Да. 3 раза еще скажите. А хотя, если бы я проходил разные дни, может бы я и забыл. Я думаю, он сейчас будет. Мне не хватит стамины. Хватит. Не успел. Nicely done. You beat me. I'd go as far as to say that it's an honor to lose. So that's how you do it. I never would have thought of that. Это чисто фраза Айлин на делике, по-моему. Yep. When you're up against a cunning enemy, you gotta get creative. When your tactics fail, you have to change your point of view. In our journeys far and wide, we often have to think on our feet. Clinging to old methods can never solve the problem, no matter how hard you try. I think Shinobu said something like that once too. I guess there's something, but I'll mull it over some other time. Right now, my focus is on the task at hand. Че она так внезапно здесь появилась? Может, это и есть 5-е испытание? Блин, сейчас даже нажать не дали. Стамины не хватает. Потому что я боюсь здесь. Блин, я думал подождать, типа, пока он будет делать атаку. Почему-то так не работает. Блин, не сработало. Ничья?
Это может его особенность, типа, что его нельзя сбить с атаки. Вроде в прошлый раз такое было, я чуть не прочитал. Или это и есть миска? Нет. Или да, нет. Да-да, иди. Понял. А, так это все-таки последнее испытание будет. Ну, вроде не написано такого, но... Может, у нее какой-то щит был. Вот это описание. Особый секрет, ужасный соперник, заинтересованный новичок, меньше шло, больше боев. Всесильно механический уникабуты, невероятная боевая мощь на всех дистанциях, атака серии землетрясений, разнообразные электроатаки, мощное сопротивление прерыванию. У нее тоже было сопротивление прерыванию, но почему-то так не написано. Я то думаю, как это называется. Средняя скорость движения. Единственное, что у него слабо, это средняя скорость. Не хватало еще высокой. Почему оно как отдельным заданием типа выделено, я не совсем понимаю. Hey, good to see everyone! Xiangling Guava, you finally made it! Well, Bullchuckers The day has finally come! Woba-san, I've been training hard at the Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp. If my progress satisfies you, then please, teach me, show me the way to communicate with Crimson Staff, Crystal Tornado, and all the shelled... Do that, and I swear, once I become the reigning champion of the beetle fighting world, I will build a mighty statue in your image at the Arataki Gang's beetle... What the... Woba-san got a brand new Onikabuto. That does not look normal. Может, мы думаем, что Гоба ничего не понимает, не вдупляет и прочее, а он на самом деле все вдупляет, он реально может разговаривать, он типа великий этот. Он It же appears to be not a принес, typical Onikabuto shell, but пришел, one built of resilient wood. притащил, Is it приволок, wearing a suit of armor? взял с собой. Из прочной древесины. А древесина разве не слабее, чем панцирь? Хотя... We told Granny all about your Onikabuto boot camp. It really piqued her interest when she heard that Guoba was getting a disciple. Что такое Гоба вообще? Бабушка не узнает, ученик. As it turned out, a friend of hers had made a whole bunch of gardening and landscaping machines to look after the silk flowers on the Ее terrace. подруга это... They're called bloom pruners. Это цапля. Скорее всего. The bloom pruner can transform into the shape of any creature to blend into its environment. Squirrels, butterflies, finches, you name it. And of course, Onikabuto Странная did штука, so. очень по Master gave описанию. Guoba a bloom pruner and got it to take the form of an Onikabuto so he can battle it. That's pretty high tech for a gardening appliance. Слишком. Xiangling's master is Madam Ping, so Madam Ping's friend... Aha! Of course! No machine can compare to a real live Блин, хотя надо было Onikabuto послушать, что warrior. это, но я вроде Did понял, но Guoba-san надо pick a было. dumbed-down enemy on purpose so we can showcase all our awesome skills? You may be wise to temper your optimism, Oni King.
My beetle senses are failing to detect this Onikabuto's. It's not even alive. There's not. Anyway, Guoba-san may possess limitless power, but a warrior needs to be one with his weapon. The bond between Onikabuto and trainer is forged through blood, sweat, and tears, not wood, mesh, and gears. Crimson Staff and I are like glove and fist. Кровь. Let's get this duel going. It's time for Guoba-san to witness my true potential once and for all. Ну, ты загнул, конечно. Он должен проиграть ему по логике. А сражаюсь вместо него я, да. Он здоровый, оказывается. Whoa, Bullchucker sure made short work of the Bloom Pruner. Откуда не знаю. I won! Victory is mine! With my trusty... Alrighty then. The moment I've... Guoba-san, if I have earned your recognition, I humbly ask you to teach me the ways of shelled organism communication. Тебя, кстати, иногда напоминает. Huh? Guoba-san, you look pleased? Does this mean you're proud of me for my swift progress? Смешно. Oh, shucks. I don't know what to say. You're too kind, Guoba-san. Oh, you're just being modest. I know you were going to... Дурачок, сижу, как маньяк какой-то в углу. Просто я сонный для эмоций. Но он смешной, правда. Я ж не буду в голосину рофлить, да? It looks like Guoba's all warmed up now. The Bloom Pruner is ready to operate. Не надо. Remember the plan? In this round, we 1/10% want to increase the Bloom до Pruner's power output from 1%. 1/10%. Any higher and you'll risk knocking Ito's Onikabuto out cold. Okay, there it is. Paimon knew something was up. А если 100 получается, типа, я не знаю, Архонта может... As I feared. Wait, hold on. A tenth of 1%? As in... you've got to be kidding me. All that was just 1/1000th of its top power? Я думал, он сейчас не поймет. Guoba's a little confused. You did say you wanted to Я train сейчас your тоже Onikabuto проспал, to что там defeat Crystal писали. Tornado, correct? I thought it would go without saying given the size. The Bloom Pruner has to shift rocks the size of casserole dishes. So obviously it has to... Even then, Crystal Tornado is bigger still. It dwarfs me and Guoba, and it's even taller than you. That's impossible. If we were talking, twice as strong as the last fight, I think I'd have a shot. 10 times as strong, and we're already looking at losing most, if not all, of the time. About 1,000 times stronger? Ну так она же на... Ой, It's hopeless. он же на 1% включен, а не на 100. When your tactics fail, you have to change your point of view. Clinging to old methods can never solve the problem, no matter how hard you try. Посмотреть на лицо, кто озвучивает Паймана. Of course, Guoba-san. This is what you've been trying. I gotta study mechanics. Then build a suit of armor for Crimson Staff that'll take us... Or maybe, heck, I could build a bigger, stronger mechanical Onikabuto, piloted by Crimson Staff under my direction. An Onikabuto piloting a mechanical Onikabuto?
How do you expect to pull that off? It doesn't. Seeing the power of Bloom Pruner has made me realize something. There's a natural limit to Onikabuto's strength. People have tried to tell me this before. Shinobu, the Grandmaster, especially Sky-Cleaving White Iron Lavender Melon. Admitting defeat is shameful, but not even Woba-san has shown me a new path. Mechanically modified Onikabuto. With this new technique in my arsenal, size will be no obstacle to me and my valiant beetle warriors as we set out to beat Crystal Tornado once and for all. Looks like Woba's not too sure about all the Mechanics, huh? I'd have to get my master to see if her friend would be willing to help. She's Она the ей expert. наставница. Ты реально, что ты пришел. Только ты немножко отличаешься. Тебе расческа не нужна. Так. Did you say expert? Please, Goba-san, Chef-sama, my savior. Я Гоба. Introduce me. Это. Да-да. Uh-huh. Thinking of becoming the second Arataki gang member to study in Liyue, are you, boss? Ah, Shinobu, when'd you get back? Time's up. We spent our last mora on these boat tickets, and if we don't get to the harbor pronto, they'll go to waste. Give me a minute, okay? We're in the middle of an extremely important discussion here. Yeah, I heard. I was actually very pleased to hear the suggestion of you doing some sort of studying coming out of your own mouth. I have some relevant experience, but unfortunately, studying in Liyue is very expensive. The Arataki gang's typical expenditures are a drop in the ocean by comparison. So, what do you intend to do about it? И, между прочим, описание мое новое почитай, зацени, классное. Там правила появились, поэтому, драголёк, смотри свой рот. Не открывай. Ок. Там пунктик для тебя есть. Надо в скобках дописать. Там, по-моему, во втором пункте, что всех, кроме тебя, нельзя. It'll be fine. I'll work like a horse when I get back. I know what I'm getting into here, all right? I got it all planned out in my head. It's not like I've never gotten paid work before. Soon as I get earning, we'll all have cash for the burning. And don't think for 1 second I'll be abandoning you or the rest of the Arataki gang neither. I ain't the kind of head honcho that runs off to go study and leaves his gang. If we're gonna study, we do it as a team. Once I've got enough mora for everyone's tuition fees, the whole Arataki gang is coming to Liyue. We'll You're saying all of the right things. Who are you and what have you done with Boss? Wow, Bullchucker! Those were some bold words. You better make sure you follow through. Ему надо это напоминать. Of course, I still need to iron out some deets in terms of what kind of work I can get. In that case, Oni King, I'll stay here in Liyue. Firstly, this will enable me. Secondly, now that word of the Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp has begun to spread, I'll be able to scout for talented warriors and continue optimizing the Onikabuto training diet. Also, if the Oni King's right hand and sky-cleaving white iron lavender melon wish to continue battling or analyze the battle Awesome! Good thinking, Grandmaster. Okay, standard procedure applies. I'll let you grandpops know what you're up. Man, I am so pumped to see what you'll have for us next time I see you. I do need to make one thing clear, though. I can't promise that we'll be able to talk an Adeptus into taking you on it. The great master of whom you speak boasts a skill others can only dream of. Their pride and prestige don't faze us. The important thing is that, so I'll need to do some research to find out what kind of gift we should offer if Boss, we gotta leave right now or we're not gonna make... All right, I guess this is it. Traveler, Paimon, Yanfei-senpai, Miss Xiangling, Guoba, you've all been a huge help to Boss with this. Please, take this as a token of my gratitude. Wow, you got us a gift! Thanks, Shinobu. You're so thoughtful. The time has come. Adios, compadre. See ya, sky-cleaving white iron lavender melon. Goodbye, Guoba-san and Chef-sama. And farewell, my savior. I'll be back real soon. I promise. We'll meet again.
Don't make promises you can't keep, Bullchucker. It's good to have ambitions, but don't let yourself get carried away in the heat of the moment. Do what Shinobu tells you. Be realistic about what you can achieve, and make sure you pace yourself. But of course, if everything works out, Paimon can't wait to see Crimson Staff driving a ginormous mechanical Onikabuto the next time we meet. Реально, это будет или нет? Подождем годик или сколько? Он тоже будет готовиться? Нет, не будет. Детеныш, не влюбленыш. Ага. Так, ну получается, можно еще вот этот поединок. У них комментариев по этому поводу нет, всему. Я же успел. Удобно. Эту штуку даже не заметил. И пропустил. Он подходить будет или? Сам себя убил. Всё? Еще можно посмотреть, как они все прощаются. Подойди. Заходи. Ничего особенного. Все получается. Это я уже за кадром пройду перед сном, наверное. Вроде все сделал, можно и покрутить. Райден буду крутить в Винодзуме. Здесь. Что-то у меня плохое предчувствие, ну ладно. Или прислушаться к нему. В прошлый раз вроде тоже было. Не знаю. Может прислушаться и не крутить, все-таки никуда не убежит. Ладно. Это просто выдумки мои, правильно? Такое ощущение, что как будто я что забыл. Сколько у меня откручено? 5, 10, 15, 20, 24 откручено, значит. Если одну крутану 25.
И 35. Давай Бен. Ага. Ржав? А. Угу. 35. 45. Уже не ранее. О, Беннет, это хорошо. Еще Птенцю выпал, хоть он тут и не падает. Я у меня вообще была до этого? Да, была. Не, с ней дружба уже 10-я, я не помню, была она у меня или нет. 2 перса, типа, классно, наверное. Наверное. Это 45 было. Сейчас 55. Показалось. Ну, не то, чтобы она мне нужна была. Но пусть будет. Бен это главное, что был C5, но не C6. Я не хочу, чтобы у него вечно эта штука висела. 65. Почему у меня все всегда тянут? Задолбало. Надо было предчувствие послушать. Надеюсь, 50 на 50 не проиграю. Кудзё Сара это очень хорошо. Правда, C6 у меня все равно не выпадет уже. Но хотелось бы. 75. Сейчас уже шанс большой. Но он все равно не прокнул. О, это очень хорошо. И сразу 85, типа, можно было бы кидать по чуть-чуть. Но так как мне нужны все равно эти десятки. Пожалуйста. Если мне сейчас я проиграю, а вероятность большая, ну типа предчувствие, не знаю, то я, скорее всего, уже не выкручу ее. Или выкручу из последних сил, и то не факт. И дальше у меня уже жопа полная. Пиздец. Просто пиздец. Даже не опишу, насколько я расстроен. ББ, Нахида, ББ, все, кто там. Возможно, из-за этого ББ и Шэньхэ в будущем. Тоже очень вероятно. Про Сигну вообще молчу. Ну, хоть Сара. Десять откручено. Ранее, конечно же, мне не выпадет. Круто. Хорошо, хоть кэшбэк есть, который бы тратить не особо хотелось. Но... 30, да? 30? Почему ранее никогда на 30 хотя бы? Или сразу, или потом? Хорошо, хоть Сара падает. Но все равно C6 не будет, и Беннета нет. Обидно. Я сразу 20 куплю. Это 50 будет. 40. Почему она никогда не падает раньше, чем...
50. Ну хоть Сара. Мне еще и походу этого не хватит. Еще 20. Это 60? Ну хоть 46. Привет, Фоксис. На какой грустной печальной ноте ты заходишь? Да. Хоть Сара нападала. Единственное, что меня радует. Но в итоге меня съели все запасы. Просто все запасы. И то мне их даже не хватит. Я вообще не рассчитывал на такое. Это 70? А кого крутил? О, Беннет. Мне он тоже нужен. И сколько выпало? Одна, получается. Бери. Ну это Беннет C4 или C5 у меня уже интересно. Не знаю. Так. 2 еще 10. А у меня нету 10 уже. Давай вот такая десятка будет. Принять реально тупо запасов нет. Я еще думал в Сигну покручу. Беннет C6. Вон Райден же тебе по-любому разок хотя бы выпало. Так. А, так у меня он... А, нет, C5. Это что он делает? Позволяет совершить дополнительную атаку. Прикольно. Но я, если честно, не хочу, чтобы мне C6 выпало, потому что эта штука будет висеть теперь 300 лет, если она выпадет. Мне такое не надо. О, Сара C6 у меня. То есть я теперь могу и брать под Райден и балдеть, наверное. Вот штука там будет висеть, красненькая точка, которую нельзя будет убрать. Активировать я не хочу, потому что я пока не шарю. Надо, но мне не надо. Так. Яу-яу мне не интересно. Это я вообще промолчу. Если бы выпало год назад или полтора, то да, спасибо, но, блин, не сейчас. Нет, я, если честно, вообще не разбираюсь. Это просто пока из-за страха того, что не так сделаю, поэтому не хочу активировать. Я вообще за криво играю. Там Беннета не использую, конечно. Не знаю пока, вот, я не знаю. Как узнаю, скажу. И использую или не буду так. Лечит урон. Прикольно, конечно. Все равно я использовать не буду. Чеврез. Да, конечно. Все равно это все печально. По-моему, кто-то пропустил или нет? Вроде нет. 70%. А вдруг выпадет какой-то супер классный перс, который надо будет с Беннетом, но нельзя будет инфузию. Что делать? Так, это какой? 70 был? Блин, я не помню. Хорошо, хоть выпало в конечном итоге, то могла и сейчас не выпасть, скорее всего. А у меня гарант был. Я только что проиграл монов. Лучше бы ты принес удачу чуть-чуть раньше. Блин. Я реально думал еще Сигну покрутить. Ну 8 дней, может еще кину десяточку, типа по приколу в Сигну. Не знаю, есть ли смысл вообще тратить на нее. Печально, ну да. Учитывая, что мне обычно с 80-х падают. Ну хотя сейчас не с 50-й. Вот выпало бы хоть раз там с какой-то 10-й, не знаю. То в стандарте повезло, а так не повезло.
Ну, теперь хотя бы по констам закрыто. Я больше и не хочу и конста. Типа, я и раньше вообще не хотел убивать, но сейчас хотя бы буду знать, что у меня собранная рана. Ну, если сигну выбью. А так пока только сигна нацелюсь в будущем. И все. Сейчас мне главная цель теперь Шинхэ. Так. Что я хотел? А, еще стандарт покручу. Ой, я не хочу, смотри. Ну, там вроде не так много приносит, учитывая, сколько круток я потрачу. Если мне уже прям не особо будет хотеться кого-либо, и будет она. Ну, там урона больше будет и на C4, и на C5, и на C6. Мне просто она как персонаж мне тоже прям сильно нравилась. Просто выбил и хотел, чтобы она сильная была. Вот круто. Ну и фей круто было бы тоже 1,5 года назад. Чем C4, C5, C6. Может когда-нибудь выбиться 3, не знаю, пока в планах нет. Вроде как самую сильную консту я сейчас выбил. 60% порезки урона, это прям мега жестко звучит. Я вижу, ты шаришь. Я вот не шарю, если что. Как-то жизненько и по этим круткам. Короче, такое себе. Не повезло. Не выпало 10 райден за 10 круток. Как обычно, блин. Когда мне уже повезет. Ну ладно. Вроде все сделал. Даже выбил райден. Рад вроде, но не от всей души. Так сказать. Блин, не понял. Ну ладно, ладно. Ладно. Главное, чтобы Шиньха была, остальное, в принципе, не важно. Главное успеть накопить на Шинь. Все. Спасибо, что зашел, но я буду уже оффаться. Потому что я все сделал уже, что хотел. Ну, кроме там ивента доделать, но это уже за кадром сделаю. Вот. 2 часа как раз еще более-менее нормально. Может, сегодня еще позже запущусь, но это так, для всех. Может, позже запущусь и этот. Поиграю в этот. Господи, я сонный. Видимо, не запущусь. Но если взбодрюсь, как обычно, но что-то, может, в Фаренгейт поиграю. Вот. Ну все, спокичи заранее, если что. Быбы.